I'm Ms. A. Soma. Welcome back. This video is about pitch accent of verb plus nai plus de form. In the last video, I gave you simple information about it. Here, this video has more detailed information and practices. So let's start. This verb plus nai plus de form is a short version of verb plus nai plus de plus kudasai. ないでください。ない means not, de means and, kudasai means give me. Don't do verbs action and give me it. It means please don't do verbs action. And we often put ne after that. We might feel bad when we say don't do something. So, we put ne after ないで or ないでください to make it sound more friendly. The pitch accent is ないでね、ないでね、ないでくださいね、ないでくださいね. Both of them are okay. ない has one peg, so it should be put onto verb's first base. If the verb is 五段活用, so you call う verbs, you should change the verb's last vowel う into a and then put ない. So 行く turns to 行かない. And if the verb is 一段活用, so you call る verbs, you should just cut る and put ない. So 見る、見ない. In 起伏 style, it's very easy. In nai form, accent peak. It is right before ない. So 見る turns to 見ない. And if you put で here, accent peak. never changes. 見る、見ない見ないで。読む、読まない、読まないで。考える考えない、考えないで。And when we put ください here, accent peak still doesn't move. 見ないでください。読まないでくださいね。In flat style, there's no accent peak. So, 寝る、寝ない。But if you put で here, accent peak is on な。So let's practice. 寝る to sleep. 寝ない not sleep. 寝ないで don't sleep. 寝ないでね。寝ないでください。Please don't sleep. 寝ないでくださいね。授業中寝ないでくださいね着る to put on clothes. 着ない not to put on clothes. 着ないで don't put on clothes. 着ないでくださいね。Please don't put on clothes. ダメ、その服着ないで。開ける to open. 開けない not to open. 開けないで Please don't open. 開けないでくださいね。At Christmas, when children tries to open the present box before party, you can say まだ開けないでね。捨てる、捨てない、捨てないで。捨てないでね。捨てないでください。捨てないでくださいね。Garbage collection system in Japan is really, really complicated. So, 火曜日は燃えるゴミは捨てないでくださいあ、すいません植える to plant. 植えない not to plant. 植えないで please don't plant. 植えないでください。死ぬ to die. 死なない not to die. 死なないで。死なないで歌う、歌わない、歌わないで、歌わないでください。In Japan, people don't usually sing and dance, sing or dance in trains or buses. So if someone sing in trains, just do that. You don't have a bad name. La la la. You can say 電車の中で
歌わないでください。使う to use 使わない not to use 使わないで Please don't use 使わないでくださいね Please don't use it. So if someone use your smartphone without your permission, you can say ちょっと人のスマホ使わないでください。And 落ち込む This verb has two accent patterns. 落ち込む、落ち込む Both of them are okay. So 落ち込む、落ち込まない、落ち込まないで落ち込まないでください。or 落ち込む、落ち込まない、落ち込まないで、落ち込まないでください。So, if your friend look really depressed, you can say あんまり落ち込まないでね or あんまり落ち込まないでね Both of them are okay. Useful expression. When your friend get depressed, you can say がっかりしないでね。くよくよしないでね。へこまないでね。And when your friend are overdoing, 無理しないでね。When your friend are overthinking, あんまり考え込まないでね。That's all for today. どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい。See you!